Excel Grade 5 for Kazakhstan Students Book Module 7, page 92-93. Саламатсыздар құрметті 5-ші сынып оқушылары. Бүгін сіздермен бірге 92-ші беттен бастап талқылайтын боламыз. Everyday English 7D. Expressing fear. Қорқынышты білдіру тақырыбы бойынша exercise 1. Look at these sentences from a dialogue between two friends. What is the dialogue about? Listen and read to find out. Say the phrases in your language. Екі дос арасындағы диалогтың сөйлемдеріне қараңыздар. Диалог не туралы? Тыңдалымды тыңдап оқып табыңыз. Және осы сөздерді, сөйлемдерді өз тіліңізде айтыңыз. Would you like to see my new pet? Менің жаңа үй жануарымды көргің келе ма? What is it? Ол не? Oh my goodness. О, құдайым. What's wrong? Не болды? Don't be silly. Ақмақ болма. Would you like to try? Байқап көргің келе ма? Ал енді диалогты бірге оқиық. Фрэнк және Сьюдің диалогы. Hey Sue, would you like to see my new pet? Sure. What is it? Here, look. It is a baby wolf spider. It is only 3 months old. Oh my goodness. Get it away from me. What's wrong? I'm afraid of spiders. Don't be silly, it's really cute. Are you sure it's safe? Of course. Look, it likes walking up my arm. Would you like to try? Hey, maybe another time. Okay, bye now. Диалог бұл жерде өрмекші туралы, иә? The dialogue is about Frank's new pet spider. Келесі жаттығу exercise 2. Read the dialogue again and answer the questions. Екінші жаттығуда диалогта қайтадан оқып, сұрақтарға жауап берулеріңіз қажет. First question. What is Frank's pet? A baby wolf spider. Second. How old is it? Ол қаншада? 3 months old. 3. What does Frank think of his pet? He thinks it is cute. 4. Does she like it? Why not? No, she doesn't. She is afraid of spiders. Exercise 3. Find parts of the dialogue which mean. Диалогтың ішінен осы мағынаны беретін сөйлемдерді табуларыңыз қажет. First. Oh no. Oh my goodness. Second. What's the problem? Не болып қалды? What's wrong? Екеуі бірдей мағына береді. 3. I'm terrified of spiders. Мен өрмекшілерден қорқамын. I'm afraid of spiders. 4. How about giving it a try? Would you like to try? Ұстап көресің бе? Көресің бе деген екеуі бірдей мағына береді. Келесі жаттығу exercise 4. Listen to the dialogue again, then take rules and read it out. Төртінші жаттығуда сіздер қайтадан өздеріңіз тыңдалымды тыңдап және рөлдерге бөліп алып, осыны оқып шығуларыңыз қажет. Exercise 5. Imagine your friend has a new pet snake. Act out a dialogue similar to the one in exercise 1. Бесінші жаттығуда елестетіңіз, сіздің досыңыздың жаңа үй жануары жыланы бар деген. Дәл осыған бірінші жаттығудағыдай диалог құрастырып жазуларыңыз қажет. Мысал ретінде, Дамир мен Аружанның диалогын алайық. Hey, Arujан, would you like to see my new pet? Sure, what is it? Here, look, it is a pet snake. It is only 2 months old. Oh no, get it away from me. What's wrong? I am terrified of snakes. Don't be silly, it is really cute. Are you sure it is safe? Of course, look. It likes walking up my arm. How about giving it a try? Maybe another time. Okay, bye now. Дәл осылай сіздерде бірінші жаттығуға қарап жазуларыңызға болады. Pronunciation. Exercise 6. Listen and repeat. Think of 2 more words with the same sounds. Тыңдалымды тыңдап және қайталайсыздар. Алтыншы жаттығуда дәл осылай дыбысталатын екіден көп сөздерді ойлаңыз. Morning, morning, spot, spot. Тағы да мысал келтірсек, pot, sot, con.
А дыбысына garden бақша, мак адамның аты иә. Тағы да мысал келтірсек park, duck, buck. Келесі 93-ші бет across cultures 7e mythical creatures. Мифтік жаратылыстар. Exercise 1. Бірінші тұғы what can the animals in pictures do? Listen and read to find out. Бірінші тұғыда суреттегі жануарлар не істей алады? Тыңдалымды тыңдап оқып табыңыз. Бірінші мәтін австралиялық бунип туралы берілген. Australia's bunyip is a creature from an aboriginal myth. It lives near rivers and lakes and eats people. There are different descriptions of the bunyip. Some people say it has a large body with scales and tusks like a walrus. Other people say it is like a big snake with a horse mane. You can see the bunyip on some Australian stamps. Австралиялық бунип аборигендік мифтен шыққан тіршілік иесі. Өзендер мен көлдердің маңында мекендеп адамдарды жейді. Бунип туралы әртүрлі сипаттамалар бар. Кейбіреулер оның морж тәрізді қабыршықтары мен азулары бар үлкен денесі бар дейді. Басқалар мұны жылқының жалы бар үлкен жылан тәрізді дейді. Кейбір австралиялық маркаларда бунипті көруге болады. Ал екінші мәтін ол Қазақстандағы қанатты мәтіні бойынша. Ол жерде тағы да бір кітаптарда тұлпар деп те келеді екен. Әр кітапта әртүрлі болуы мүмкін. There are many myths about magical horses. In Kazakhstan, there is the myth of the kanatты. It has the body of a horse and the wings of a bird. Оның денесі жылқының денесі болса, ал қанаттары құстікі сияқты. Kanatees are very big and strong. They can fly really fast. They are good friends to people and often help them. There are 2 golden kanatees on the national emblem of Kazakhstan. Ал енді сұрақтарға жауап берейік. The bunyip can eat people. The kanat can fly really fast and help people. Бунип адамдарды жейді. Қанатты өте жылдам ұша алады және адамдарға көмектеседі. Келесі жаттығу exercise 2. Read the texts and mark the sentences true or false. Correct the false sentences. Find words in the text that are similar in your language. Екінші жаттығуда тексті қайтадан оқып, дұрыс немесе бұрыс жауаптарын беруіңіз қажет және бұрыс жауапты өзіңіз түзетуіңіз қажет және мәтіннің ішінен сіздің тіліңіздегі сөзге ұқсайтын сөзді табуыңыз қажет. First, the bunyip eats fish. It is false. The bunyip eats people. Second, the bunyip has scales on its body. It is true. 3. The bunyip is on some Australian money. It is false. The bunyip is on some Australian stamps. 4. The kanata has the body of a bird. It is false. The kanata has the body of a horse. 5. Kanatees are small. It is false. Қате, they are very big. Олар өте үлкен. 6. Kanatees are friendly. It is true. Олар қанаттылар мейірімді. Келесі жаттығу exercise 3. Complete the gaps. Use the phrases to say or write sentences about each mythical creature. Үшінші жаттығуда бос орындарды толықтырыңыз және осы сөз тіркестерін әрбір мифтік жаратылыс туралы жазу үшін қолданыңыз. A бетінде ол bunyip туралы айтылған. Bunyip lives near rivers and lakes. It has a large body with scales. 3. Tusks like a walrus. 4. A big snake with a horse mane. 5. Бұл жерде қанатты мифтік жаратылыс туралы айтылған. Бесінде the body of a horse and the wings of a bird. 6. Very big and strong. Өте үлкен және мықты. 7. Can fly fast. Өте жылдам ұша алады. 8. Are good friends to people. Адамдарға жақсы дос.
Енді осыны өздеріңіз айтып, немесе жазып шығуларыңызға болады. Келесі жаттығу exercise 4. In groups, find information and the pictures about another mythical creature. Write a short text about it. Write where it is from, what it looks like, what it can do. Present it to the class. Төртінші жаттығуда топпен жұмыс жасайсыздар. Басқа мифтік жаратылыс туралы ақпарат немесе суреттер табуыңыз қажет. Ол туралы қысқаша мәтін жазасыз. Ол қайдан, ол неге ұқсайды, ол не істей алады. Және соны классыңызға көрсетесіз. Мысал ретінде dragon немесе unicorn'ды алсаңыздар болады. A unicorn is a legendary horse-like beast with a horn on its forehead. The unicorn appeared in early Mesopotamian artwork, and it also was referred to in the ancient myths of India and China. Unicorns are thought to be good and poor creatures with magical powers. They are strong, often white in color, and are difficult to catch. Дәл осылай сіздерде басқа да мифтік жаратылыс туралы жазып суретін көрсетулеріңізге болады. Осымен 93-ші беттегі барлық тапсырмалар аяқталды. Smart Teacher каналына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Have a nice day.